This is now the fourth day on the moratorium on the ceasefire on civilian targets, and it seems to be holding up. Eric Derschmidt for CBS News, Kanakin in Iraq. Today is the fourth day of the moratorium on ceasefire on civilian targets, and it seems to be holding up all right. Eric Derschmidt for CBS News, Kanakin, Iraq. When was it the last time that shells hit Kanakin? In 7:30 in the morning, after 7 days. 7 days ago? Yes, 7 days ago. And nothing since then? No, only it's doing in this street. But when was the last shell that hit the city? Children? No, the city. When was it last hit? This way. When was it the last time Kanakin was hit? 7 days ago, in 7:30 o'clock in the morning. Mm-hmm. And no bombing since then? Only one, it's IC bus. When was that? 7 days ago. Okay, thank you.
سيدي رفت اي سيدي What happened here? في الباب ما ينفتح كسر الباب خلينا كسر كويس وانت يا بيت انا الشبكه ايت واجب بدل يا اخوي يلا اين ايش كنا غريب شكلنا كاكا اين ايش كنا تعالوا لي تعالوا لي What is this? This is a house. No. That thing there. The missile, yeah? Yeah. Yeah. I mean, this is a sign of it, because when they shell this house, this is the remain of it, it's still here. It's a rocket. Yes, a rocket. Yeah, Katyusha, yes, Katyusha rocket. Yeah. Where did that come from? Hello. From the Iranian. Yeah, but where did they get that from? As you know, I mean, the country which either America or United States or America doesn't make it. the Syrian are also supplying them. We know the Libyan also. The world's press has taken on a trip to inspect damages we are being told done after the ceasefire. But when I asked the owner of the house, this is what he answered. The world's press has taken on a trip through these border. The world's press has taken on a trip through this border down to inspect damages which we are being told have been. The world's press has taken on the inspection of this border town to look at damage we have been told done after the start of the ceasefire. And yet, when I asked the owner of the house that was hit when it happened, this is what he said. The world's press is taken to inspect this border town. These damages to these houses were done after the ceasefire, we're being told. And yet, when I asked the owner of the house when it did happen, that's what he said. The world press is taken on an inspection tour of this border town to look at damage done after the ceasefire, so we are being told by our guides. And yet, when I ask the owner of the house when it did happen, that's no good. The world's press is taken on the inspection of this border town to look at damage done to houses after the ceasefire, so we are being told by our guides. And yet, when I ask the owner of this house when the damage was done, this is what he told me. فاتح محمد من الأول ها That's
This was once the main street of Mandalay, just on the Iranian border, but all that damage happened before the ceasefire. This was once the main street of Mandalay, just on the Iranian border, but all the damage happened before the ceasefire. This was once the main street of Mandalay, just on the Iranian border, but all this happened before the ceasefire. So far, the ceasefire seems to hold Eric Dershmit in Mandalay on the Iranian border. This was once the main street of Mandalay, just on the Iranian border. But all this damage here happened before the ceasefire. So far, the ceasefire seems to have held Eric Dershmit in Mandalay on the Iranian border. This was once the main street of Mandalay. But all this damage behind us here has happened before the ceasefire. Now, so far, the ceasefire seems to have held Eric Dershmit in Mandalay on the Iranian border. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى
ربه انی مسنی الضر. کشور ما بغداد را ترک گفتند. جناب آقای صدام حسین رئیس جمهور در رأس بدرقه کنندگان اعلیحضرت ملک حسین بن طلال قرار داشتند. حکام تهران پشتوانه عمده طلایی پول ایران را با نازلترین قیمت به فروش می‌رسانند. روزنامه الانباء چاپ کویت در شماره امروز خود گفت که 2 بانک در شهر زیوریخ در سوئیس اعلام داشتند که آنها خلال چند روز گذشته بهترین و باسودترین معامله در طول تاریخ معاملات بانکی را انجام دادند. روزخوان‌ها از هجوم، از تکرار فاجعه، از برنامه جنون و خون صحبت دارند و رسانه‌های تحت کنترل آخوندی بانگ بلند هجوم را روزانه 100 بار و بیشتر تکرار می کنند و در این میان نباید فراموش کرد که جناح جنگ طلب سخت به دست و پا افتاده است. حالا اینجوری که ما اینجا دیدیم هیچگونه باور نمی‌کردیم که همچین طوری باشه و هر چی که گفتن دروغ بوده. خب الان وقتی حقیقت را فهمیدیم و حقیقت روشن و آشکار شد برای شما، چه پیامی دارین برای دوستانتون در ایران؟ ما میخوایم از اونا که گول کسایی رو که اونا رو تحریک میکنن گول اونا رو نخورن و هیچ موقع به این حرفا گوش ندن، چون که تمام این چیزها رو که اونا به فکرشون راه میدن تمامش دروغ محضه. چرا رژیم ایران تمام کوشش‌های جهت برقراری صلح را رد می‌کند؟ ممکنه سودی داشته باشه در این معامله. چه آرزویی داری برادر؟ آرزو اینه که هر چه زودتر فعلا خانواده‌ام برگردن و رفیقا و خانواده ما زودتر ببینیم. بفرمایید سلام بفرستیم برای خانواده‌تون. سلام به پدر مادر عزیزم. امیدوارم از دیدن من خیلی خوشحال بشم بعد از 4 سال و نیم. امیدوارم که هر چه زودتر پیش شما برگردم. ان شاء الله. متشکرم. خواهش. دابر الظالمین راغبا فی المستبدین و المستکبرین. میخوام خدمت مولا حضرت امیرالمومنین علیه صلوات الله در این شب وفات، در این شب شهادتش، در این شبی که شب در روایات رسیده که شب قدره و تقدیر 1 سال در این شب انجام میگیره، میخوام خدمت مولا امیرالمومنین درد دل بکنم، مقداری درد دل که در طول تاریخ ظلم هایی که به مردم ستمکش، به مردم ضعیف شده، از ستم هایی که به اینها شده خدمت مولا درد دل کنم، مقداری هم از درد دل های خود مولا نقل بکنم و بعدم در حضور مولا از خدا بخوام که در این شب تقدیر به خیر باشه برای هم ملت ایران هم ملت عراق و این جنگ پایان بگیره و ظلم و ستمی که گسترش پیدا کرده در این محیط ها به دعای مولا امیرالمؤمنین ان شاء الله مرتفع بشه، اگرچه به ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. مولا فشار روی ضعیف بیاره، منافع ضعیف رو به خطر بندازه. فکر کردن، حکومت تشکیل دادن، قانون درست کردن، اما همون قانون، همون حکومت باز هم در تحت اختیار گروه‌های قدرتمند در اومد و من سر کارشون با همون مطرفان، با همون گردن گلفت ها، با همون قدرتمند ها بود.
مقابل انبیا می ایستادن و خضوع نمی کردن به دستورات انبیا، حالا یا هلاک می شدن یا اینکه انبیا را می کشتن و مسلط می شدن باز به محیط. مولا انبیا آمدن، اما با اینکه این انبیا مقابله با تجاوز